أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في أولى حلقات دراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. الجزء ده هيكون خاص بالجيومتري. بعد ما خلصنا الجزء بتاع الالجبرا هنتكلم النهارده عن الايكواليتي اوف تو parallelograms. نفتكر مع بعض يعني ايه parallelograms، البروبرتيز بتاعت الباراليلوجرام، وكمان نعرف ازاي يبقى two areas of a parallelogram is equal او are equal، ونعرف theorem 1 بتقول لنا ايه والكرولريز بتاعتها. يلا بينا نبدأ حلقتنا. يلا بينا نبتدي حلقتنا ونعرف يعني ايه equality of two parallelograms. نبص مع بعض هنا. equality of two of the areas of two parallelograms. هنتكلم عن ال areas of parallelogram وهناخد theorem 1 والكرولريز بتاعتها بشكل دقيق. Surface of the two parallelograms أو surfaces of two parallelograms with common base and between two parallel straight lines one is carrying this base are equal in area. نفهم يعني ايه الكلام ده. This is theorem 1. يعني لو انا عندي two parallelograms زي ما حضرتك شايف، parallelogram اللي هو باللون الابيض والباراليلوجرام التاني اللي هو الباريرز بتاعته او حدوده باللون الاخضر زي ما حضرتك شايف كده، دول two parallelograms. طيب مالهم التو parallelograms اهو عشان يبقى الموضوع بشكل اوضح بالنسبه لحضرتك. This is one parallelogram واللي باللون الابيض ده الباراليلوجرام نمبر 2. طيب ايه الشرطين اللي عندي واللي لازم اخد بالي منهم وانا بحل المسائل بتاعتي؟ ان الاثنين parallelograms يكونوا between two parallel straight lines. between two parallel straight lines زي ما حضرتك شايف. طب ايه الشرط التاني؟ ان يكون عندهم common base. يكون عندهم ايه common base؟ شايف البيز دي اهي اللي هي لو احنا سميناها مثلا BC اهو. this is BC so this is a common base BC اهو common متكررة مشتركة في الاثنين common base. لو تحقق الشرطين بتوعي دول ان انا عندي two parallel straight lines okay and one of them carrying a common base يبقى الاريا بتاعت الباراليلوجرام ده equal area بتاعت الباراليلوجرام ده. Is it clear? The two parallelograms are equal in area. طيب بص معايا هنا بالظبط كده زي ما حضرتك شايف اهو two parallelograms اسمهم ABCD and EBCF. Two parallelograms are equal in area as you see are equal in area. ليه؟ عشان اتحقق الشرطين بتوعي اللي هم between two parallel straight lines and one of the two straight lines carrying a common base. Yes. تعال نشوف هنا فيديو الاي كي بي بيشرح لنا ازاي نعمل proving، ازاي how to prove this theorem، ازاي اثبتناها والثيرم دي جت منين، ونشوف قد ايه الاي كي بي مش بس مفيد في الاكزامبلز، ده كمان مفيد ان هو يشرح لنا الدرس من اول وجديد من قبل ما نبتديه خالص. هيشرح لنا فكرة الدرس بشكل بسيط جدا. يلا بينا نشوف الفيديو. Welcome to Geometry. Geometry focuses on the study of shapes, lines, angles, sizes, relative configurations, and spatial properties. We are very excited to begin. After learning about properties of parallelograms, we will learn a new theorem on parallel straight lines. Let us start to know about this theorem. If we have a parallelogram ABCD between two parallel straight lines and we have another one ABXY with a common base AB, as in the picture, we will conclude that the two parallelograms are equal in area. But how? Click on the next tab to find out. When we draw the two colored parallelograms with common base, as shown in the figure, we get two triangles, CBX and DAY. If we pay attention to the figure, we will note the translation of triangle CBX in the direction of BA. We find that triangle DAY is an image of triangle CBX by translation. Therefore, triangle CBX
is congruent to triangle DAY, as shown in the picture. Now, how can we take advantage of this? Click on the next tab to find out. So, the area of figure ABCY minus the area of triangle CBX equals the area of figure ABCY minus the area of triangle DAY. Therefore, the area of parallelogram ABXY is equal to the area of parallelogram ABCD. Now, after we learn the equality of areas of two parallelograms with a common base confined between two parallel lines, we should apply what we learned on more practices. طيب زي ما شفنا هنا ده البروف اوف ذا ثيورم، ازاي اثبتنا ان التو parallelograms دول اللي قدامي بيكونوا equal in area او their surfaces are equal in area. ده اللي فادني بيه الفيديو. يلا نشوف examples بقى ونعرف ازاي نحل ونشوف الكرولريز بتاعتنا on the whiteboard وقابلكم هناك. طيب يلا بينا نبص هنا مع بعض على الاكزامبلز دي والكرولريز قبل الاكزامبلز. important corollaries. corollary number 1 بتقول لي ايه؟ بيقول لي هنا the parallelogram and the rectangle with common base and between two parallel straight lines are equal in area. ليه بنقول parallelogram and a rectangle؟ زي ما احنا عارفين ان ال rectangle is one of the special cases of the parallelogram. كنا بنقول ان ال rectangle is a parallelogram with right angle، صح كده؟ rectangle هو ال parallelogram with right angle. فبنفس البروف بتاع ثيرم 1 نفس الاثبات هنا هو الاثبات اللي بنستخدمه لكرولري نمبر 1. يبقى هنا لو احنا عندنا مش بس 2 parallelograms، لو عندنا parallelogram واحد وريكتانجل بقى، ما هو الريكتانجل ده زي ما اتفقنا بنعتبره ان هو parallelogram with right angle with a right angle. فلو عندي two figures one of them is a parallelogram and the other is a rectangle زي ما حضرتك شايف وتحقق لهم الشرطين، هنفضل نكرر الشرطين دول ونقولهم طول يونت 1 طول ما احنا شغالين في يونت 1 كلها of geometry. ايه هم الشرطين؟ two parallel lines اللي هم ED زي ما حضرتك شايف and BC parallel lines and common base. two parallel lines common base. Is it clear? Okay, so if we have rectangle and parallelogram, they are equal in area. Corollary number 2. The area of a parallelogram equal the length of its base multiply the corresponding height. طيب ازاي نعمل بروف للكرولري دي؟ تعالى هنا نركز مع بعض على الريكتانجل بقى. ننسى الباراليلوجرام وهنعرف ازاي نعمل ماتشنج ما بين الريكتانجل والباراليلوجرام. طيب we know that the area of the rectangle is length, yes, multiply what? Width. صح ولا لا يا شباب؟ This is the width. صح كده؟ and this is another length. EF اسمه length. صح كده؟ طيب length أو area of the rectangle is what? Area of rectangle is what? Yes. BC multiply FC. BC multiply what? FC. أو أقدر أقول BC multiply EB. Any length and any width. Is it clear? So we can say that BC multiply FC is the area of the rectangle. طيب ما هو الكرولري اللي فاتت احنا لسه عملنا بروف ولسه قايلين ان الاريا of rectangle هي الاريا of parallelogram. So we can say that the area of the parallelogram is what? BC times FC برضو هي. So we can say that its base, this is the base of the parallelogram بقى لو هنبص من ناحية parallelogram. And this width is ايه؟ الويدث ده هو مين؟ هو الهايت. هو ايه؟ الهايت. يبقى الاريا of the parallelogram جبناها من الاريا of the triangle of the rectangle, sorry. The area of rectangle is length multiply width. So this length is the base of the parallelogram. The base of the parallelogram. And this width is the height of the parallelogram. So we can say that the area of the parallelogram is the length of its base times the corresponding height. Is it clear? Okay. Corollary number 3. The parallelograms with bases are equal in length. حالة جديدة. And lying on a straight line while the opposite side of these bases
are on another straight line parallel to this straight line carrying the two bases so they are equal in area. يبقى هنا ما بقاش عندي، بص في السبيشال كيسز اللي فاتت او في الحالات اللي فاتت كلها كان عندي ايه؟ common base و parallel straight lines. هنا هنغير، هيبقى في حاجة جديدة، عندي equal bases in length خلاص، و parallel straight lines زي ما كان موجود قبل كده اهو. بص هنا معايا، بص على الشكل ده، هنا ما عنديش common base، هنا في separated parallelograms، ده parallelogram اهو وده parallelogram تاني خالص. تمام كده؟ بس عندهم ايه لو حضرتك اخدت بالك هنا؟ equal bases اللي هم ايه؟ XF equals to BC as you see، صح ولا لا؟ يبقى هنا عندي equal bases بالظبط نفس التأثير بتاع common base. ما هو common base يعني ليهم نفس البيز، بيز واحدة بس. طيب هنا equal bases، يبقى احنا حافظنا على نفس الكونديشن، this base equal to this base، يبقى كأنهم common base. يبقى هنا اقدر اقول ان انا عندي two cases for the base، يا اما يكونوا عندهم common base يا اما يكونوا two equal bases. اتفقنا كده؟ ولحد دلوقتي الكونديشن بتاع البارallel straight lines موجود معانا. Is it clear? Next. Corollary number 4. Area of triangle. هنا بقى هنعمل comparison او هنعمل matching ما بين ال area of triangle and the area of the parallelogram. نقرا كده مع بعض ونشوف ايه الماتشنج او ايه الريليشن اللي بينهم. Area of a triangle is equal to half area of the parallelogram if they have the common base lying on the two parallel straight lines including them. طيب يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني انا عندي هنا لو عندي او عندي triangle و parallelogram او triangle زي ده كده اللي اسمه EBC، تمام؟ و parallelogram ABCD، لو اتحقق الشرطين، ايه هما الشرطين؟ common base اللي هي BC، common base parallel straight lines. يبقى هنا ايه اللي يحصل؟ التراينجل ده الاريا بتاعته half the area of the parallelogram بنفس البروف. لو عندنا هنا common base parallel straight lines so the area of that triangle is half the area of the parallelogram. Is it clear? Okay, corollary number 5 and the last one. Corollary number 5. The area of the triangle equals half of the length of the base multiply its corresponding height. طيب عرفنا منين؟ عرفت منين يا مستر؟ اقول لحضرتك احنا قلنا في corollary number 3 ان احنا عندنا ايه؟ corollary number 3 or corollary number 2 I guess. number 2 بص معايا هنا. This is corollary number 2. Yes. Number 2. Corollary number 2. The area of the parallelogram is what? length of base multiply height. صح كده؟ طيب corollary number 5 بتقول لي ايه؟ بتقول لي هو التراينجل عندك، التراينجل بتاعك half the area of the parallelogram. طب والاريا of parallelogram is ايه؟ base multiply height. Is it clear؟ صح كده؟ طيب يبقى اذا اقدر اقول ان الاريا of the rectangle is of the triangle of the triangle is half times base BC هي البيز time الهايت. This is the height. Is it clear? So the area of the triangle EBC is half multiply base time height. ليه الهاف ده موجود؟ عشان الاريا of the triangle is half the area of the parallelogram. Is it clear? Let's see examples. طيب نبص هنا مع بعض على الاكزامبل ده. In the opposite figure we have two parallelograms and one rectangle one triangle. I'm sorry. تعال نشوف هنا ازاي الكلام ده. بص معايا هنا حضرتك. يس عندي هنا parallelogram اهو شايفه اللي هو بالازرق ده اللي احنا خليناه دلوقتي لونه اللون الاحمر. طيب وباراليلوجرام تاني بص معايا اللي هو ده اللي هو ABCD زي ما حضرتك شايف كده اهو. دول two parallelograms. هل اتحقق الشرطين بتوعهم؟ ايوه عندهم common base اهو. عندهم common base. ايه تاني؟ This line parallel to this line
ليه؟ عشان ده parallelogram. Each two opposite sides are parallel من ال properties of parallelogram. So the area of ABCD اللي هو ده اهو زي ما حضرتك شايف is equal to the area of FEBC ده. الاريا of this one equal to the area of this one عشان اتحقق التو conditions بتوعي، الشرطين بتوعي. تمام كده؟ اهو عشان حضرتك تشوف بشكل اوضح زي ما انت شايف هنا. يبقى الاريا بتاعت ABCD equals the area of FEBC as you see. متفقين كده؟ طيب وايه اللي بيحصل كمان؟ هو هنا بيسألني على الاريا of the triangle BFC ده، التراينجل ده. This triangle. طيب this triangle included into what؟ او موجود جوه ايه؟ جوه اي شكل فيهم؟ جوه الباراليلوجرام اللي اسمه FEBC، صح ولا لا؟ So حقق الشرطين بتوعي، الكونديشنز بتوعي اتحققوا؟ Yes, we have a common base اسمها BC وعندنا two parallel straight lines. So the area of this triangle is half the area of FEBC as we say في الكرولريز بتاعتنا. يلا بينا نشوف ازاي اتحلت المسألة او الاكزامبل اتحل ازاي. هنا as you see since ABCD and EBCF are two parallelograms. AF parallel to BC, this is parallel. أو قال لي هنا AF parallel to BC، ادي أول condition، أول شرط إن أنا عندي two parallel straight lines. And they have a common base is BC، أو الشرط التاني. لازم نقول هنا two conditions بتوعي، إن أنا عندي هنا common base اسمه BC. طيب إيه اللي يحصل نتيجة للتو conditions دول؟ The area of parallelogram ABCD equals the area of the parallelogram EBCF equals to 60 centimeter squares. الاريا بتاعت الباراليلوجرام ده equal الاريا بتاعت الباراليلوجرام التاني اللي هم 60 centimeters squares. Is it clear؟ طيب and in triangle BC أو BFC and parallelogram EBCF تعال نعمل comparison between two parallel straight lines زي ما قلنا اللي هم مين؟ AF and BC. and they have a common base BC. الBC برضو common base ما بينهم. يبقى هنا اتحقق ال two conditions. So the area of the triangle BCF equals half the area of parallelogram EBCF. So half multiply 60 is 30 centimeter squared and this is the required. يبقى الاريا بتاعت التراينجل BCF بقت كام؟ 30 centimeters squared. Yes. Let's get to another example. تعال نبص هنا مع بعض. تعال نبص الاكزامبل ده كده ونفهمه بشكل اوضح. In the opposite figure, ABC is a triangle in which AB equals 10 centimeter, BC equals 15 centimeters, AD is perpendicular to BC, and AD intersection BC at D, CF perpendicular to BC to AB, CF intersecting AB at F. If CF is 12, find the length of AD. طيب نبص مع بعض هنا يا شباب. This is a triangle, one triangle اللي هو الكبير، التراينجل الكبير ده اللي هو اسمه ABC، شايفه؟ اوكي، ال ABC is one triangle. طيب بنسمي هنا we can name ال FC ده ان هو ايه؟ ال FC ده طالما هو هنا عامل 90 degrees as you see، عامل 90 degrees. So it's what؟ Yes, it's a height. يبقى هنا ده height. طيب البيز الكورسبوندينج للهايت ده مين؟ AB. البيز اللي هو عمل عليها perpendicular، نازل perpendicular عليها، يبقى هو ده البيز. وهنا الCF هو الهايت، صح ولا لا يا شباب؟ طيب جميل جدا. تعال نبص هنا هنلاقي عندنا another base and another height as you see. اقدر اقول هنا ان الBC another base، صح ولا لا؟ and AD another height، صح كده؟ اهو عشان عامل هنا 90 degrees، عمل perpendicular. So this is base، another base. So this is base 2. And this is what? Yes, height number 2. يبقى انا هنا عندي ايه في الاكزامبل قدامي؟ base number 1
height number 1 صح ولا لا؟ and base number 2 height number 2. طيب this is the same triangle so it has a fixed area عنده area معينة خاصة بيه صح كده؟ طيب تعالى نحسب الاريا بتاعت التراينجل ده من الجيفن اللي عندي. انا عندي هنا جيفن ايه؟ فين البيز لينث والهايت لينث اللي عندي موجودين اللي هم AB and CF. So we can say that الاريا بتاعت التراينجل اللي اسمه ABC equals to what? half multiply base صح؟ multiply height. This is the example. This is what we need. This is the rule. So half multiply البيز عندي اللي هنا اسمها ايه؟ AB which is 10. Am I right? Yes. And the height is CF ال corresponding height ليها. ليه ما اقدرش اخد AB مع ال AD؟ دايما بناخد البيز مع الهايت ال corresponding ليها. يعني ايه corresponding ليها؟ اللي هو بيكون عامل معاها perpendicular. خلاص؟ البيز والهايت اللي عاملين مع بعض 90 degrees. So it's half multiply 10 multiply 12. So it's equal 60 centimeters squared. Is it clear? Okay. طيب. This is the area of the triangle ABC. هل هي هتتغير؟ هيحصل فيها أي تغير لو أنا أخدت base تاني وهايت تاني؟ No, it will not change. So the area is fixed. يلا بينا نعمل بقى الرول بتاعت الاريا باستخدام ال two other given. بص معايا هنا. area of triangle ABC برضو اقدر اقول انها half. خلاص مش هنكتب القانون تاني. half times base اللي هو BC صح؟ times الهايت اللي هو AD صح ولا لا يا شباب؟ طيب جميل جدا. يلا بينا نكمل. This is area of ABC 60 صح ولا لا؟ تمام. 60 equals half times BC is what؟ ال BC هي مين؟ 15. Yes. Times AD which we need. So we need to find AD. Is it clear? So multiply 15 by half. By half هنا هتبقى 15 over 2. So we can complete here. I will erase something. Yes. As you see to complete. طيب. So هنا نكمل شغلنا. 15 over 2 times AD equals 60. Is it clear? So we can apply multiplying by 2 over 15. Multiply by 2 over 15 to get AD. Is it clear? So 60 multiply by 2 over 15, this is 8 centimeters. This is what? 8 centimeters. So AD is 8 centimeters. عشان نبقى فاهمين. يبقى أنا كل اللي عملته في الأول إن أنا عملت إيه ها؟ We get the area. We get what? The area. لو حضرتك حابب تشوف الإكزامبل تاني نعيد الفيديو من الأول عشان تقدر تتابع الستبس step by step. We get the area. So the area is 60 centimeters squared. طيب. وبعد كده عملنا applying للرول بتاع الاريا مع another base و another height. This is base and this is a height AD. So 60 area equals half multiply 15 multiply AD اللي هو الهايت اللي أنا عايز أعرف اللينث بتاعته. So 15 over 2 multiply AD equals 60. So we make multiply by the multiplicative inverse of 15 over 2. So 60 times 2 over 15 times 2 over 15 is 8 and AD equals to 8. اتمنى نكون استفدنا وفهمنا الاكزامبل وعرفنا ايه العلاقه ما بين الارياز بتاعت parallelograms, parallelogram and rectangle, parallelogram and triangle, and the area of the triangle and the area of the parallelogram. واشوفكم الحلقات اللي جايه على الف خير.